Khalid. I think those parachutists certainly need a round of applause. A terrific sight. And here, another operator. This is the A320. نعم، كانت تلك عروض مثيرة للمظليين البحرينيين. ونشاهد الآن إقلاع طائرة الإيرباص A320 أو 320. هي طائرة ركاب اقتصادية تجارية من إنتاج أوروبي، مثالية للرحلات المتوسطة والقصيرة المدى. هذه الطائرة تابعة طائرة إيرباص A340 التي شاهدناها سابقا بوجود محركين بواقع محرك لكل جناح. Shukran. Having already seen the bigger brother, the A340, earlier this afternoon, Bahrain Air is now presenting the twin-engine, smaller, the A320. This program's been around about 20 years, just under 20 years in production, powered by the CFM56 aircraft engines. The initial version of the 320 was the 100 series, of which 21 were ordered, but it's went on and on with the very different variants, superseded, of course, by the -200 series. They have dedicated freight quick conversion variants also are in the pipeline. Airbus, around about 3,500 orders for the A320, which is a super order book. The A320 is the first subsonic airliner to utilise composites for some of its primary structures, and also to have a CMC, centralised maintenance system, coming in towards us. Head on. See the engines, headlights on. The normal protocol in airline flying is when you're below 10,000 feet, you turn on the landing lights. There you go. Little snippet behind the information door for you. I'll tell you all the secrets about airline flying, of course. Straight towards us. Khalid. تقوم شركة إيرباص بإنتاج العديد من الطرازات للإيرباص 320 بتعدد المهام الموكلة إليها من العميل أو المشغل، كما يتم الآن تطوير طائرة إيرباص 320 خاصة للشحن الجوي. هذه الطائرة وبفضل نظام الطيران بالسلك أو الفلاي باي واير تحمي نفسها من أي خطأ قد يقوم به الطيار في حالة تجاوز الحدود القصوى لإمكانيات الطائرة المتعلقة بالفلايت كنترول أو أجهزة التحليق. تستطيع هذه الطائرة حمل عدد 180 راكب كحد أقصى إذا ما تم تزويد كامل الطائرة بكراسي الدرجة السياحية فقط. I talked about the power plants. Various different power plants are available. Of course, it depends on the airline what they want. International Aero engines, they produce it. Also 3 CFM power units, various ratings all available. It really depends on the sort of operation the airline wants. And of course, if the airline's already operating that type of engine, because it helps on parts and spares. So it's up to the customer. Customers always passengers, depending on the customer's requirement on the configuration. Max speed of the aircraft, 0.8 Mach, but normally for economy you're cruising around about 0.78, just a little bit under 0.8 Mach, and up to around about 39,000 feet. Of course, twin-engined aeroplanes more powerful than 4-engined aeroplanes. The reason for that, if you lose one engine on a twin-engined aeroplane, you've lost half your power plant, so you need a good amount of oomph in the other engine. If you've got a 4-engine aeroplane, you lose one engine, well, you've got the other 3 that can look after you. So that's why twin engines have great performance, takeoff performance. Gear being extended now. ورغم أن هذه الطائرة مصممة للطيران للمسافات المتوسطة والقصيرة، فإنها تستطيع التحليق بعدد 180 راكب لمسافة تزيد عن 4800 كيلومتر أو 2600 نوتيكال مايل، ما يعادل المسافة من مملكة البحرين إلى المملكة المتحدة أو إلى عاصمة جمهورية الصين، أو إلى أبعد من ذلك بقليل. هنالك 3 شركات توفر 3 أنواع من المحركات لتشغيل الإيرباص A320، وتشترك جميع تلك المحركات بنفس الطاقة المنتجة أو العزم الذي يزيد عن 24,000 رطل لكل محرك. Of course, one of the benefits of the fly-by-wire system that is now absolutely standard in Airbus is the ability of the performance flight envelope protection. That means the A320's aerodynamic and structural limits can never be exceeded.
So you're being looked after all the time, which is a great safety plus to airline flying. طائرة الإيرباص 320 تتقاسم مع طائرة البوينغ 737 نسبة 70% من طائرات العالم التجارية، لذلك أكاد أجزم أن هنالك أكثر من 500 طائرة إيرباص 320 تحلق الآن في أماكن مختلفة من العالم. تدخل الآن ساحة العرض طائرة الاف 16 بلوك 60 عفوا بلوك